So next is hydrophytes. Okay, hydrophytes. So hydrophytes is either a floating plants ataupun yang submerged. Okay, ataupun yang submerged. Contoh dia yang tadi itulah macam lotus atau elodea. Ini hydrelia. Okay, ada banyak. Kalau siapa yang ada aquarium, mungkin ada yang kadang-kadang ada yang artificial saja, yang palsu. Tapi sebenarnya ini adalah aquatic plants. Alright, so the adaptive feature. Okay, macam mana dia boleh hidup dalam air? Macam mana dia boleh floating? Kita tahu tanah, dia perlukan tanah and all that. Okay, kita tengok. The roots itself, the hydrophytes have a fibrous roots. Okay, fibrous roots to provide large surface area. Ada beza large surface area dengan surface area yang TSA, total surface area to volume lain. This is to provide surface area and trap air bubbles to enable them to be stable and lighter. Okay, hydrophytes yang ini maksudnya sebagai contoh inilah fibrous ni dia macam bahasa lebih tepat, dia berjaring-jaring macam tu. Okay, macam fibers. And then kenapa dia perlu fibers? Supaya dia boleh trap bubble dan dia boleh floating. Okay. And then the adaptations of the roots enable them to float and stay upright in the water. Ini pula yang jenis submerge atau sink in the water, yang tenggelam lah, yang dalam air. Jadi dia mesti fibrous, lepas tu supaya dia boleh upright. Dia tidak semestinya dia tenggelam terbaring macam tu, tapi dia boleh berdiri secara tegak lah. Okay. And then apa lagi yang teacher mau explain? Okay. So di sini kita boleh tengok usually this submerged plants, kamu boleh tengok dia punya bentuk daun, daun, leaf. The leaf are thin and small. Ni teacher tidak sempat tulis di sini lah. The leaf is thin and small. Okay, why is that? Is to increase the total surface area per volume. Okay, sebab itu teacher cakap beza tadi to increase the surface area, yang ini to increase the total surface area per volume. Okay, supaya makin banyak daun kecil-kecil, makin banyaklah dia punya increase the diffusion rate of water, mineral salts and dissolved gases. Dia sama macam ikan lah. Kalau ikan, kenapa teacher cakap pasal ikan? Sebab ikan perlukan oksigen. Okay, jadi ikan dapatkan oksigen dalam air tu when oxygen that dissolve in the water. Same case for this kind of plants, yang submerged plants ni. It gets the oxygen from the from the dissolved oxygen ataupun carbon dioxide. Okay? Oh, okay. Okay, and then this submerged plant, they don't have stomata and waxy cuticle. Okay, and their stem is small. Ni dia punya stem ni kecil sahaja. Okay, ini semua kita boleh nampak secara jelas. Okay, we can see it clearly. So why is that? Why the stem need to be small? To help them to float. Okay, maksudnya, and then to reduce the water flow resistance. Kan kita tahu water bergerak ni dia ada resistance, halangan. Jadi untuk mengelak dia daripada ada water resistance, to reduce that, they need to have a small. Jadi maksudnya dia ikut sahaja, terhuyung hayang. Dia tidak perlu melawan. Okay. Any questions? So far. Alright, so next.
Tadi submerged, now floating. Stop floating plants. Again, kita tengok gambar di sini. Daun dia macam mana? It has a broad, thin and flat to absorb typo pula. Absorb sunlight. Dia kena terledah. So kita tinggal explain sajalah. The floating plants, it has a broad, thin and flat. Kenapa memang leaves ni kerja dia adalah untuk trap the sunlight because it has a chlorophyll in there. Okay. And then the last one is stem. Stem ni kamu tengok ini daripada floating plant. Bila kita potong stem dia, it has a parenchyma tissue. Okay, kalau kita zoom in di situ, dia ada pore, ada ruang udara. Dia panggil air spaces ataupun ada kantung udara. Sebab itu kenapa dia boleh terapung. These are the special feature for floating plants. So asalkan ada benda yang floating, mesti kamu kena ingat dia ada parenchyma tissue. Okay, so with this tissue, it will makes the plants to float. Jadi dia boleh terapung. Because this tissue is just consists of a light tissue yang sangat ringan. Okay, boleh? Boleh. Okay, so itu adalah hydrophytes. So kamu perasan each time kita pergi tengok the adaptive feature, mesti kita tengok dia punya roots dengan juga leaf. Jadi kalau kamu mau susun kamu punya pemahaman tu, okay. Kalau halophytes, apa dia punya leaf and roots adaptive features? Kalau hydrophytes pula, apa dia punya roots and leaf adaptive features? Sambil-sambil tu kamu ingat dia punya contoh, gambar atau contoh lah. Lagi senang kalau kamu boleh nampak dalam real life, kamu boleh kaitkan, kamu pernah nampak in real life, kamu boleh kaitkan. Oh, kenapa dia float? Because it has a parenchyma tissue and all that. Okay, the last one is xerophytes. Okay, xerophytes ni, zero again comes from a Greek. Zeros meaning dry, kawasan yang sangat kering. So kita tahu sangat kering, hujan pun memang jarang-jarang turun. So macam mana dia masih boleh hidup? Itu kita mau tahu, the adaptive features. Again, kita tengok dari segi roots and leaves. And stem of course. Okay, daripada batang, daun dan akar. Okay. Ini tidak dapat sempat buat dia punya zoom effect. So ini daripada gambar ni sendiri kita boleh nampak it has it grows widely and can penetrate deep into soil. Kenapa dia perlu penetrate? Again, fungsi fungsi roots ni to absorb water and minerals. So these plants, xerophytes, it has a widely grown, boleh hidup tumbuh secara besar dan ni ke bawah. Okay, and then look at the second adaptive features, which is the leaves. Mana daun untuk xerophytes? Anyone can tell me? Di mana daun Thorns dia. Yes, thorns. Dia punya duri. Daun pula. Dia punya duri. Duri. Meaning that actually this is a leaf that modified. It becomes thorn. Dia jadi duri. Kenapa dia perlu jadi duri? Kenapa tak boleh jadi daun macam biasa? Why is that? Can you share me? The rate of transpiration. Yes, to reduce. Dia kena small instance. I mean, bila dia jadi thorn from leaf yang biasa tu, it modified become a thorn, jadi duri, dia jadi kecil kan. So that means it will reduce the total surface area
Okay, di reduce total surface area. Ni ada teacher sebut total surface area, bukannya total surface area per volume. I just want to highlight that from this feature ni, dia akan jadi small total surface area, maksudnya to reduce the transpiration, water loss. Betul lah tadi yang Ming bagi tahu tu. Okay, sebab itu kenapa lain kali kalau kamu nampak cactus, kenapa dia perlu ada duri? Okay, sebab untuk to reduce the water loss, to reduce the transpiration. Okay, and then this thorn also helps the cactus to get water supply by collecting dew. Maksudnya duri-duri ni pun nanti akan ada dew. Dew ni embun. Okay, jadi di situ dia akan collect the water, jadi ada water supply lah. Okay. And then this thorn also have to prevent the plant from being eaten by animals. Okay, jadi dia punya protection. Okay, jadi protection so it cannot be eaten by animals. And of course as human, kita pun tak boleh makan. Okay, lepas tu since dia punya environment ni is a drought environment. Okay, drought environment, sangat kering. So memang main function dia punya adaptive feature ni mesti untuk elak hilang air. Satu tadi daun sudah jadi thorn. Yang kedua ialah kan kalau kita mau elak juga stomata, kita mau elak transpiration. Transpiration kan berlaku, it happens at stomata. So stomata dia ni mesti kena kasih tapuk dulu, kasih simpan. So di mana means that this stomata is embedded to reduce water evaporation. Maksudnya to reduce the water transpiration. Maksudnya dia betul-betul di dalam stem. Di tengah-tengah stem tu, stomata dia. Okay. Any questions? No. Okay dah. So far. So far no. Alright. Jadi kalau tiada soalan, teacher akan bagi soalan.